guys, this is Jun from Pinoy Tech Tutorials. Ito na yung part 2 ng ating DIY Piso Wi-Fi Beginner's Guide. Ang gagawin natin dito is ikakabit na natin yung ating router. Kung hindi mo pa napapanood yung part 1 ng video series na ito, I suggest na balikan mo muna yung part 1. Punta sa channel natin, hanapin mo yung Beginner's Guide part 1. And then, tsaka bumalik dito sa part 2. Kasi dun ko diniscuss yung mga hardware na ginagamit natin. Pero kung familiar ka naman sa router, you can continue watching na. Okay, so guys, bago natin ikabit yung ating router, kailangan natin muna siyang i-configure as access point. Yung settings na gagawin natin dito ay pwedeng gawin sa computer, pwede rin gawin sa cellphone. So without further ado, let's get into it. Okay guys, so kung brand new yung inyong router, hindi nyo na kailangan itong reset. Pero kung katulad to nung router ko, itong router ko gamit na to ang kailangan ko munang gawin, i-reset ko lang din muna to. So maganda tong tutorial na to kasi kung existing na yung inyong vendo, makikita nyo rin kung paano i-reconfigure yung inyong router. So i-reset ko muna siya bago natin siya i-configure kasi ito ay hindi brand new. Sa mga brand new na router, hindi nyo na kailangan gawin ito. What I will do is, I will put on the power. Magpa-power on na siya. Okay, so nag-stable na yung mga lights dito. Gagawin ko, i-reset ko siya by pressing on the reset button here. Gagamit ako siya ng pansundot na maliit dito sa reset. I-hold ko to 3 to 5 seconds and then magre-restart si router. Here. And then makikita nyo yung ilaw dito, mamamatayan. I-hold ko na yung reset button. Okay, so as you can see, namatay yung ilaw, tapos umilaw ng isa. Ngayon, nagre-restart na yung router natin. I-reset niya yung mga configuration. Ang gagawin nating configuration is using computer. Pero pareho din to ng configuration ng cellphone. Pareho din yan. Kung wala kayong computer, pwede rin yung cellphone nyo. Yun yung gagamitin natin. Tapos kung wala ka namang, kung gusto mong gamitin is computer, pero wala ka namang wireless adapter sa computer mo, lagyan mo lang siya dito ng Ethernet cable o LAN cable papunta sa computer mo. Sa Ethernet 1 mo isaksak. Tapos papunta ng iyong computer. But ang gagawin natin is wireless connection para pareho sila ng process ng sa cellphone. Kasi meron din mga gagamit dito na cellphone lang ang gamit nila. By the way, take note nyo pala yung password ng inyong router nandito sa ilalim. Sa akin, ito yung password ng router ko. Take note nyo yan kasi kailangan yan pag kumonect tayo dito. So, let's go. Punta na tayo sa computer. Okay guys, start na natin. So, as I said before, katulad lang to ng configuration kung gagamit kayo ng cellphone. So, sa cellphone nyo, buksan nyo yung wireless settings nyo and then connect kayo sa default SSID ng ating router. Dito sa computer ko, I will click on my network settings. Then, makikita ko rin dito yung aking default SSID ng aking router, which is yung TP-Link A71E. I'll click on it and then click on connect. And then, it will ask for a password. And yung password, guys, ng mga router, nandun sa ilalim ng inyong router. Meron dyang sticker. Nandyan yung password ng inyong router. For me, I will just put in the password. Then I will click on next. Okay, so connected na tayo. I will open my browser. And then on the address bar, itatype ko yung default address ng TP-Link routers, which is 192.168.0.1. I'll press enter. Okay, here on select language, I'll click on English and then click on next. On the username, I'll put in admin. On the password, I will put in admin. I will click on login. Okay guys, so ito yung interface ni TP-Link. On the left side is your systems menu. Ang una nyo gagawin dito is disable nyo muna yung password ni TP-Link. On the left side, I will click on wireless. Then I will go to wireless security. Under wireless security settings, I will click on disable wireless security. And then I will click on save. Okay, so ang nangyari, na-disconnect tayo sa ating router nung pinalitan natin yung security settings. So, ang gagawin lang natin ulit, i-click natin yung ating wireless settings. Sa cellphone nyo, i-open nyo ulit yung wireless settings nyo at connect kayo ulit dun sa inyong TP-Link router. So, I'll click here on my TP-Link and I will click on connect. This time, hindi na siya mag-ask ng password kasi wala na nga tayong authentication. Okay, connected na ulit tayo. Ang sunod naman nating igagawin, papalitan natin ng network name. On your left side, click on wireless and then under wireless
basic settings, you will see the wireless network name TP-Link_A71E. So this is also called the SSID. So ito yung nakikitang pangalan doon sa mga cellphone nyo pagka ko-connect yung inyong mga customer. To change it, just highlight it, backspace or delete button on your keyboard, and then type in the name of the Wi-Fi bendo that you want. For example, I will just put in my DIY Piso Wi-Fi Vendo. And then on the region, click on Philippines. And then click on Save. Madi-disconnect ulit tayo. Okay, so as you can see, nung na-refresh ko yung page natin, disconnected na tayo. Wala na tayo dun sa router. Kasi pinalitan na nga natin ng network name. So, ang gagawin natin, we will click again on our wireless settings. Sa cellphone, i-open nyo ulit yung Wi-Fi nyo. Makikita nyo na dyan yung ginawa nating pangalan. So, for me, it's a DIY Piso Wi-Fi Bendo. So, i-click ko na rin siya. Tapos, I will click on Connect. Okay, so pasok na tayo. Napalitan na natin ng pangalan yung ating Wi-Fi bendo. Tapos, natanggal na rin natin yung password niya. Sunod na natin gagawin dito ay yung operation mode niya. Gagawin na natin siyang access point. Okay, on the left side, I will click on operation mode. And then I will click on access point. Then, I will click on save. I will click on reboot. I will click on OK. Tapos magre-reboot yung ating router. Okay guys, so tapos na mag-reboot yung ating router. As you can see, under wireless, ang operation mode na niya is access point. Ang sunod natin gagawin is to disable yung ating DHCP server para hindi magbigay ng IP address yung ating router. Kasi pag nagbigay ng IP address yung ating router, yung mga clients natin posibleng hindi komunikado kasi ibang IP address yung nakuha nila. So, ang gagawin natin, i-disable natin yung DHCP server niya para hindi niya bigyan ng IP address yung mga cellphone. Kasi si Ado dapat ang magbibigay ng IP address sa kanila. So here on the left side, I will click on the DHCP. Okay, so for this specific router, may note dito na DHCP settings function cannot be configured if you have chosen Smart IP DHCP in network LAN. Hindi daw natin ito mako-configure kung tayo ay naka-Smart IP sa DHCP. So anong gagawin natin? Itatanggalin natin yung Smart IP ng modem na to. I will click on network and then I'll click on LAN, and under here sa LAN settings, you will see the LAN type is Smart IP DHCP. Okay, so I will click on this and then I will click on static IP and I will press save. Okay, so hindi na sa under ng LAN type, hindi na tayo naka-Smart DHCP, naka-static IP na tayo. So dapat ma-turn off na natin yung DHCP server niya. So on the left side again, on your systems menu, I will click on DHCP and then I will click on DHCP settings. Under DHCP settings, go to DHCP server, click on disable, and then click on save. Okay, so disabled na yung ating DHCP server. So to recap, ang ginawa natin ay pinalitan natin yung SSID ng ating router, tinanggal natin yung password, at dinisable natin yung ating DHCP server. Okay, so ito lang yung mga kailangan yung palitan dito sa router. Okay na to. Pwede na natin tong ikabit sa ating Piso Wi-Fi Vendo. I'll show you. Okay guys, so ikakabit na natin yung ating USB to LAN. So dito natin siya ikakabit sa USB port ni Raspberry Pi. So siya ilalagay sa una. And ayusin ko rin yung layout para maganda. Hindi kayo malito kung saan nagpupunta. Next is yung ating router. Okay, so dito ko na lang siya ilalagay para maganda yung layout ng ating mga devices. Kitang-kita nyo lahat kung saan nagpunta yung mga device natin. Ko-connect ko na yung USB to LAN sa ating router. Power ng ating router. Saksak ko din. Na-add na natin yung ating USB to LAN. Nalagyan na natin ng UTP cable papunta sa ating router, and may power na rin yung si router natin. So, I will just connect the Raspberry Pi power, and then pwede natin ulit i-try. And kakabit ko rin yung ating coin slot. Tinanggal ko kasi yung coin slot. Okay, so power natin si Raspberry Pi.
Ang next naman natin i-configure is yung Adobe Soft software. Ang ginagamit pa rin Adobe Soft na access point is yung kanyang built-in Wi-Fi. As you can see, nandito pa rin sa Adobe Soft. So, what we're going to do is we will click on Adobe Soft and we will click on Connect. Kung naka-cellphone kayo, ganito pa rin yung gagawin nyo. Open nyo lang yung Wi-Fi nyo, tapos connect ulit kayo kay Adobe Soft. Okay, and then papasok tayo sa admin panel. On the address bar, type in 10.0.0.1/admin. Okay, and then on the username, put in admin. On the password, put in admin. Then click on login. Okay, so here on the left side on your systems menu, click on network, Wi-Fi settings, and then under Wi-Fi settings, click on show advanced options. Okay, so as you can see here, the selected interface is built-in Wi-Fi. Click here and then you will see the other option, which is external access point. Yan yung kailangan natin. So I will click on external access point. I will click on save changes, and Adobe Soft will ask for a restart. I'll click on restart and confirm restart. Okay, so the next time na magre-reboot si Ado, ang gagamitin na niyang access point is yung ating router. Ang gagawin na lang natin is yung testing. Okay, pag open ko ng aking cellphone sa aking Wi-Fi settings, pipiliin ko si DIY Piso Wi-Fi Vendo. Ito yung router name natin. Okay, and then as you can see, pasok agad siya dun sa ating Ado portal. So ibig sabihin, gumagana na yung setup natin. Ano na lang, kulang na lang natin is testingin natin kung mag-okay siya. I will click on insert coin at hulog akong barya. Start internet. Okay, so as you can see, may internet na po tayo. Gumagana na yung ating Piso Wi-Fi using router. Okay guys, so hindi tayo pare-pareho ng mga access point na ginagamit. Iba't iba yung ginagamit nating access point. Iba-iba yung brand. Pero pare-pareho lang yung kailangan nating baguhin. Kailangan nating baguhin yung SSID. Kailangan nating i-disable yung wireless security. At kailangan nating i-disable yung DHCP server. Kahit anong brand pa yan, pare-parehong merong ganyang option yung ating mga access point. So, kung natulungan ka ng video ito, please hit the like button. Kung meron kang tanong or topic suggestion, i-comment mo lang sa comment section at tatry natin sagutin sa next video natin. Maraming salamat. Peace out.